videos angu on this public platform. Panongoita vanhu vanongoburitsa nyaya yekuti baba wake vakauraya. And I've been quiet for a long time. Saka since this issue was nationalized and it was made so public, ikatanisha zita rekwa Chidarikire. The whole Chidarikire clan was affected. My musical career was affected to the extent yekuti some people, even though aifarira music yangu, ndofunga vaiti vakabaranidza nyaya yekuti ndiri mwana waFaba Edmund Chidarikire, votofunga kuti aiwa tinorarama life yekuti takabudira nemari yeropa oro nokupfuma neropa. Iwo ari makuhwa zvakwamuri mimi kuti muzvigamuchire. So for those who did not watch the first part 1 anachitsanangura to clear things, for those who may not know who Chidarikire is, and if maybe vakazozvarwa 2000 aya, maybe you've got no idea, but takamboitawo mbiri muZimbabwe, tikabudawo pama-TV tikaitawo mbiri. So as a public figure unongochitonyorwa chitaurwa. Saka I'm bringing back my issues aripo. Just a quick recap. On the first part, the few points that I mentioned was, number 1, I gave you a background of who Mr. Faba Edmund Chidarikire is, who has a combination of a lot of things. 1, a former teacher, zvinozikanwa nevanhu muChinhoi, a disciplinarian, anditika munhu ane mhuri yake, akakwanisa kubudirira akaita mari dzake nemabusiness ake from the late 70s to the 80s to the 90s. Zvisina ZANU-PF or involvement of any of these political parties. In case you think kuti matama atinawo nezvatinazvo zvakabva through ZANU-PF. That was the first point which I brought to give you an understanding yekuti he was a businessman angakangwara. Ndikakupai number 2 imwe picture yekuti makore atutaura nawo aya kuma 1960s vachibva kuMbare kuHarare vakaenda kuMondoro as a teacher, and then from Mondoro vakazoya muChinhoi as a teacher kuma 1962-64. Just to give you a picture. And nguva iyoyo maticha number 3 ndamenshera nyaya yekuti kuva teacher zvaishamisira. Munhu akanga ane mota yake aiti kana achidzidzisa osiya apa vana homework or schoolwork muklasi imomo for an hour, iye obuda oenda kumapraz nesipo dzavanenge vatenga nemagroceries from Jaggers, vachinokweretesa maticha month end painopera vokuita mari dzavo. Saka vanga vatova nemarevenue streams angakawanda. Ndikazomenshona zvakare how he managed to acquire 3 industrial stands, buying them, and vakawana maningi title deeds. Number 4, ndikazomenshona futi zvakare nyaya yekuwirira nemabanks vachikwanisa kuwana mari chikwereti, uyezve nemacompanies eUnilever, Olivins vaita kuti vakwanise kuhodha zvinhu in bulk. Ndikamenshona zvakare kuti saka vanhu vemuChinhoi nevanhu vemaraini pavaiona marora achiuya akazara magudzu vaitoti mudharo yakapenga ane mari ari kutenga zvisezvi, yeti ivo vaitohodha zvinhu izvi on credit, 60 days to pay, 30 days to pay. But he could not share his secret nemacompetitor. Ndikazotaura nyaya futi yekuwirirana nemasuppliers, ogara waudzwa in advance kuti sugar ichazoita shortage pamberi apo, mafuta achanetsa, these basic commodities. My father would then buy them in advance. Number 5, ndamenshona zvakare pane first part of the video that because he had my industrial stands, he actually had more space yekustoka zvinhu zvaaitenga in bulk. That's how he made money. That's how he was. I even remember inini ndiri mwana mudiki, he would take me to Harare toenda kuma industrial areas kunana Southampton kwekwe, vachitondiratidza kuti no, you can get to know maformulas ekugadzira madrink emazowe emaSchweppes kungowirirana chete nevanhu vanoshanda mumakambani imamo. Tikavatora tikadya mabhonzo oro sadza tinoita ukama nevanhu ivavo. So he was so much advanced munyaya yebusiness. Saka zvinhu zvavo zvakaramba zvichifamba. Hapana mushonga apa, hapana kuurayiwa kwemunhu, hapana musoro wemunhu, hapana ropa. He made his money through hard work. Zvakwamuri kuti mundigamuchire kana kuti musagamuchire. Because obviously some of you will say kuti uri mwana wacho, what else can you say? But also remember kudenga kuna Mwari uku. Andingambouye panapa kuita live inei ndichiziva kuti pane chokwadi chandiri kuvanza. Azviiteka because God sees everything. And Mwari wacho, even as I'm speaking right now, he's seeing my heart. What is driving me to say this? I'm driven by love towards my father, love towards my name,
love towards the whole Chidarikire clan nehama dzose kuti aiwa tingararame life yekungopomerwa mhosva yatinoziva kuti hatina kuita. Ndamba kutaurirai futi zvakare in the first part of the video kuti ngozi munonyatsoiziva hereni, kudeura ropa remunhu munokuziva hereni. Ndikati inini kana yakuuya ngozi wauraya inorova zvese nehuku zvese zvipfuwo everything, and mumba menyu zvinhu hazvingofamba so. Mamwe masituations anoita kuti mabusiness adzikire isituation yemuZimbabwe. People havachisina purchasing power, income disposable yadzikira, zvinowanika izvozvo. Besides, my father is now an old man. Anditika saka vanenge vachitarisira kuti vana vange vachishanda nawo vachivabatsira kuti zvifambe. Dollar Booster supermarket iye yakabvira moto, paita mbavha 5 dzakapinda dzakabatidza makenduru nekusori kwebasement. Pamwe pane magas tanks anga aripo, they are flammable. Saka kenduru iye yakaita kuti one gas tank riputike, raputika moto ndobva wabvira. One guy akatopiswa akatofira ipapo, the other 4 mbavha dzikatiza. But vanhu vaona moto iye kuti zvakumupandukira. Why can't you just accept kuti pane ma-incidents anoitika muupenyu anogona kunge ari unfortunate, moto unokwanisa kungopisa munhu kana zvinhu zvinokwanisa kungotsva, ndo reality iripo. So those are some of the things that I touched also, and most importantly pamaiverenga nyaya dzekunzi vauraya vanhu vaita sei, there were these 2 guys vaizviti ndo mawitness. Ndakuudzai mazita avo. There are 2 brothers vanonzi Dominic and Josephat. Ndikakuti Dominic was actually 2 years older than me. Takadzidza pasemu chikoro chirorodziva pamwe chete zvakare nemunhu anonzi Josephat. Ndokava maiverenga imimi muchiudzwa kunzi ndo vakanga vari mawitness vaifamba namudhara Chidarikire vachiuraya. Saka newspaper kana richinyora makuhwa akadaro akaburitse mazita, because vanoziva kuti mukanoinvestigata chokwadi mozochiona. Ndikakuudzai futi zvakare on the first video kuti imimi maZimbabweans vakawanda vasina kumbokurira kuchinhoi, vasingagare kuchinhoi, haisi mhosva yenyu makazongoverenga ari mapepa, because remember Herald is a national paper, Daily News, you name it. So kana zvatoprintwaka even zvinhu zvemakuhwa, it's too late. Naimikani vedu we aiwa kani makuhwa, who listen to you, and worse more uri mwana wacho. Apa zvinhu zviri kukufambira, uri kuita mari dzako, unongopendwa ne the same brush kuti imari yekuraya vanhu. Why is it that isisu vanhu vatema hatikwanise kungoaccepta kuti a person can work hard and be able to be successful even through hard work? Pandakaya kuno South Africa inini, for the first 5 years dzandakagara muno, I never worked in a restaurant. I never, andisukushora nditaura chokwadi, ndakangoti ndichisvika sanhasi, the following day I was on Mnet doing the coconuts. Pasina 2 weeks ndapa scandal pa ETV doing the soapies. Kunamata kwandinoita nemadhoors aitovhurika ndimwari, hapana mushonga apa, hapana ropa. God opened doors for me. For the first 5 years ndakasurvive mu South Africa through mari yekuactor, ndichibhadharwa ma 24,000 per commercial. I'm not saying this to show off. Dangokushowa kuti principle yoyo inoshanda kwese. If you are a hard worker and you are passionate with what you do, unosucceed chete. But kungoti sometimes kana muri pakati pevanhu vajaira zvinhu zvekuromba nekubata-bata, unongofungirwa handizvirambe kuti hazvipo. Yeah, there are people who are doing evil things. Anditi munoshare nesu nyaya yezvigunwe nechirechi, hatizvirambe. But you can't paint everyone with the same brush. It's not fair. Inini ndakamirira zita rekwaChidarikire, zita rangu inini, legacy yangu ichazotevera kumberiko generational. There was a comment yataura kunzi, isisu takatoroorwa, tatova nevana nevazukuru, seiwo usatovaroora. Aiwaka, haundifosereka iwe. Marriage is not a commandment. Kune ma 10 commandments ayaya. Marriage is a choice. Ndoita zvandinoda, pandinoda, nenguva yandinoda. Haisi mhosva kuti I have taken my time being single. Do you know the plans that I have? Do you know the women that I've dated? But you make those comments. And so kutuka back, I'm just saying to you, and if I no operator, nemaitira oneita iwewe. Kana wakaroorwa, kana makaroora ndizvozvo, it's your time. And I've got my own time, and I've got no regrets. I'm proud of who I am, and I'm proud of what I've achieved in my life. Besides, ndakakutumira imwe picture, mukaona muroora aripo. Ndo zvakazokonzeresa izvo kuti nditenge kutsvaga ma-Ethiopian foreign women. Because inenge iri nyaya yekuti uri munyika imomo, muZimbabwe imomo, unongochungofungidzirwa kunzi uri kubva kufamily neropa. I was at Harare Poly kainini, ndikaita HND, Higher National Diploma in Marketing Management.
ndakadana nemusikana ainzi Fatima for so many years. My former students, they say Poli, including my friend, President Nelson Chamisa, who is a very close friend of mine, the Triple C, was Andri Tese Poli, and we became friends even after. Tronamara Tese, I know him personally, not the way I know Zikaro Nevanu, because he's my friend. He knew my woman, Ainzi Fatima. He knew her. But ndaunganidza mari ndichishandira company inonzi Victoria Foods Milling Company. Imagine how painful it is. Ndakuti rega ndichiroora musikana wangu. Hama dzikapindira dzikati aiwa usamboroorwe nemukomana yeye because kumba kwavo vakauraya vane ropa. So it affected me. 4 years ndiri faithful. I was already popular being on TV. Taenda kuchurch tese, tichinamara tese. I could have been cheating, having multiple girlfriends. But I was never like that. Because nyaya kunamata inyaya yakanga yagara yapinda muri mandiri. Ini ndakatendeuka kaini from church Roma at the age of 10 years. Ndichibva kuRoma ndichinopinda kuZayoja. Saka ndakakudzwa nema grassroots AFM neZayoja combined. Shoko racho riripo chaizvo. Saka pamunoona pa TV ndichiimba ndichita sei, musafunga ndiri muhedeni akarasika. Ndinotya Mwari shamwari. I'm a prayerful person. Ndosaka zvinhu zvangu zvichindifambira. Vanondiziva vanokuudza kuti this man can preach, this man can teach the Bible. Ndakasumudzwa inini through the mentorship ya Bishop Noah Pashapa. Yeah? So you have to understand kuti zvimwe zvinhu kana musingazive, don't just make comments, but I can forgive you because haisi mhosva yenyu maiverenga zviri mumapepa. Saka ndo maareas andabata iwayo. That is number 1, he was a teacher, he was a businessman. He became a politician appointed by the President Robert Mugabe. He bought my industrial stands, Akaita and everything. Yeah? He made his money on his own. Are you with me? But at the end of the day, people vakazongopomera mhosva. Ndikabudisa futi nyaya kuti upfumi hwavo haunei neZANU-PF. Vakatoappointa naPresident Robert Mugabe kuti vaite mayor weChinhoi through appointment. Because the President wa Mugabe vakaona kuti zvitori nani kuisa munhu in a position of power ane mari dzake. Habe, because ane mari dzake. And my father did that. Ndikakuudzai kuti vakacomplimentwa naPresident Robert Mugabe pa main news za 8 o'clock nenhau dzekutanga dza 6 p.m. That time viewership was very big. BC. Vakanzi ivo he managed to reduce government deficit by 21%. Zvisati zvamboitwa nemamwe mameya kune mamwe matowns. So he became close to the president. Ndikakuudzai futi zvakare kuti pa part 1 nevideo yandaita kuti he had enemies. Ndikazoya panhongonya yekukuzivisa yekuti vaibuda mumapepa vachinzi vachiti takaurayana Chidarikire vanonzi mawitnesses vanga vasina mazita ndanani. Ndikakuti Dominic, I'll repeat again, Dominic na Josephat, 2 brothers vanogara kuChinhoi area inonzi maRoberts. Ndikakuti futi zvakare kuti vazopinda mudariro vakatoemployiwa nababa vachitobatsirwa vanga vasina mabasa ndobva vaita mapurisa ekanzuru vachitofamba namudhara kana mudhara ari free padollar booster paipai vaitotenga mabhiya votomira panze nevakomana vaye because baba semunhu wevanhuka area yacho materminus epaChinhoi yaya it's a very busy area, pane too much human traffic because it's a high density area. Saka panenge pakazara vanhu pashop paipai. Saka baba semunhu wevanhu vanenge vachikurukura nemaresidents emuChinhoi, vakomana mapurisa ekanzuru vari paside. Ndikakuudzai zvakare kuti vakomana ava vakazochekesa makii nasecurity guard. Amai vangu inini ndo vanga varichi vairana ngi dollar booster supermarket. Ndikakuudzai zvakare kuti payakavharwa na8:30 vakomana ava vaipinda vachiba pozvanga nemaspare keys. But security guard akazochinjwa manje wavaiba naye ndokuyamutsva ndokuapproacha mutsva with the same story. Ndopa vakazvita sei paakazotipirana mudhara maCID nemapurisa ekuChinhoi. Zvachinhu chinondirwadza so njoti pese baba pavaipomerwa mhosva yekunzi vakauraya hapana kana mupurisa kana 1 kana iwo maCID yacho akatobata vakomana ava Dominic na Josephat vacho vakambobuda kana vakati bufu to say no mudhara Chidarikire totoziva nyaya yacho. Vakomana ava zvechokwadi kusungwa vakasungwa vabira mudhara Chidarikire vamubira kudaro vakazongoburitswa muprison zvisinganzwisike. Hapana kana mupurisa kana muCID akadaro. Ndopandazokudza kuti vakomana ava vakazenge vari part of top 6 yakanetsa muChinhoi umu yaita abduct people ichirova vanhu. Muri kunzwa? Bvunza vanhu vemuChinhoi. Top 6 iyoyo ndoina Dominic na Josephat. And I am not afraid. Ndikutaura vachinzwa.
and kana vachida kupinda futi live pana baba kuti vazvidefende ngavauye. I'm challenging them. Iyi nyaya inofanira kuti igadziriswe because at the end of the day hazvibatsire kuti zita rekuti Chidarikire ritanishwe for so many years. Iye zvinezvi this is the time. Seiko ndakanyarara makore esaya ndazoona kuti aiwa handingararame upenyu hwekuti pese panoita ma-interviews. Last time ndandiri ku-ZFM, the other time ndiri ku-Star FM, untozoona kana ma-WhatsApp messages anotumirwa. Of course 90% mafans anenge achisupporta, but auzoshaya rimwe manje rinongosumuka rovha rati but mutauro kakauraya kayo. Unozoudzwa after the meeting, the interview, kuti guess what, Chidarikire na DJ, I couldn't say this because ona munhu ya autora zvinhu zvababa wako. Sandosvikira rini ndichimboita live yekuti pese panoda kubudisa kana kuti album chida kuti ndiimbe ndinongonzi takauraya. Aiwa hazvinakidze kunyapa kuya ndikandikuudzaini. Right, saka ndakupai picture iyoyo yavakomana. Right, imwe mistake inoitwa futi nevanhu kana vachinyora mastories iwo majournalist. Pane imwe vakaburitsa kutanzi Chidarikire auraya mukadzi waakauraya, akabva atora bhodhi akaisa mukuseri kwetrack akanomuviga kufamu yake iri kuchikonono. Imibvunza yavanhu vemuchinhoi kuchikonono ka intori township hakuna farmland. Dai akatogona kuti maybe space iripo vanhu vakuenda kwazvimba whatever zvaigona kunzwika, but manyepero acho ka akapusa. Ndeya journalist ari kunyora ka asingambozivi chinhoi. My father does not have a farm kunonzi kuchikonono. He's got a farm in Banket. I have my own farm in Lion's Den. Totally opposite direction. Saka already futi papo you can see kuti kungonyora zvisina research. Chinzwa emanje. Nyaya yataurwa kudaro paya, aiwa atakatukirirwa. Tikatanishwa isu. Right. Here's an issue iripo. Nyaya yemusoro mumotikari. I want to really deal with this one. Munoziva munhu asina mabusiness, anenge ari murombo asina mari yakawanda, akaita accident akatsika munhu, whether munhu yeye akararama kana kuti akafa, you will find kuti story yoyoka haina much substance. Inongoperera pangoti accident yakaitika kwakati, this man who was driving bumped into someone. Haina ningi substance. You know journalism inoti iyo pa front page ka munoti mimi story yekuti dog bite a man compared neyekuti man bites a dog. The one that sells a lot is man bites a dog. So in that context, Faber was a well-known businessman in Chinhoi, besides the politics. Number 2, he became a mayor. Number 3, he had enemies. Number 4, he was so close to the president, Robert Mugabe. Nema factions emzanu PF, kana wakuita too close to the president, unomakwa. Sekuru wangu nini, the national director, we DDF, the late Vajonga. Before he died, he had an accident yangari mysterious yakaitika. Vakatondiudza kuti muzukuru wangu inini, veku DDF ave. Nditotargetwa, nenyaya kuti I'm close to the president. Saka chitsotsi chozoka chinoitika within that part ZANU PF here. I mentioned after a point there, I'm not a member of ZANU PF. I have never been, and I am not. I see Mosha kuti ndiri mwana wemunhu akanga achiseva ZANU PF. I see Mosha. Saka you can't paint me with the same brush. Ndinoda right yekuchoose party yandinoda. Zvandinoda inini as an individual. It's my constitutional right. So don't paint me with the same brush. Anzu pana ngachanza ari kuita hasha ari kuita sei. Aiwa guys ka put yourself in my position. Unonzwa wose iwewe uchiti ukafamba murodhum munhu achikutaura zviye ndiwe Tendai Chidarikire. Is your father the former mayor Faber? Okay. All right mfana tokuona. Vakutosara vachitondireva ipapo painting me with the same brush. Aiwa zvite zvakwamuri to believe me or not. But I have to say this. Ini ndiri murume. I'm a man. Ndiri mof. I face things head on and I don't fear. Ndine boldness. Whether you believe me or not, I don't care. But those ones who believe in me, my fans, vanondisupporta, nevanhu vemuchinhoi. Vanhu vedu vemuchinhoi ka. Aiwa mirewo na baba wangu. Makakura navo imi. Taurira vanhu avazive chokwadi man. Because the whole nation ka yakazonyanya. And imwe point futi andambotaura pa first video. Ndeyekuti pavaiburitsawo mapepa muye pakazoti another writer akati naimi.
seiko murungoti every day murungoburitsa nyaya yaChidarikire? Chino is a small town. What's so special about Chidarikire that munosvika pakumunyora just like that? Imimi wafutika munenge maane vendetta against Chidarikire. That story yakaburitswa because Vashamyarira was the Secretary General of Information for ZANU-PF. Saka they had control vaipa madirectives. Zvanambotaura zviya ndikati mimoti ukamirire music achakunzwa munondinzwa sei kana directive yakanyorwa naMinister of Information kuti musaridze music yaChidarikire, simply because avadi baba wangu ondikanya. Ndikakutaura futi zvakare about Philip Chiyangwa. I went asking for help from him way before ana Japraiser, and I've got great respect for all the new artists, Japraiser, Winky D, all of them. But angopa picture kuti Japraiser was helped na Chiyangwa. It's true. Ininda kaenda wechido help. Vachiyangwa vaibatsira vanhu vakawanda. Remember his reputation pekupromota ma-arts, a very good one. Kubva kuna na Kilimanjaro weboxing. Saka there was nothing wrong in me approaching him. But unfortunately, I happened to be mwana wa Feba Edmund Chidarikire. Saka hapana help yakabuda. Ndosaka makaona pane imwe video yandakamboita recently ndakati aiwa iye zvinezvi ndakudzokera back kumagitari using my own money and beg anyone else. If there's any promoter anenge achiti iye anoisa mari yake, no problem. Doesn't mean I use my money all the times. But iye kwena achinowombera munhu kuti ano nditenda Chidarikire, please ndirongere show, please moshandisa mari yenyu. I can also use my own money. That's why I'm currently building a one-stop factory in a music production studio, audio chat, recording studio. Tabva ipapo ndiri kubuilda futi zvakare rehearsal studio band, live band inenge nema glasses all over. I'm gonna do that in Chinoi. I got a place already. Ndabva ipapo I'm also going to be ipapo pa same complex ipapo ndiri kubuilda a visual production studio. I want to open a very big arts academy. I can do it. I want to leave a legacy. But azvibatsire kuita legacy yakadaro ichinzi neropa. Ndakutaurira futi ndikakuti imimi kuuraya munhu munokuziva here, ngozi munoiziva here, kana kuri kunzi tine ngozi dzatinadzo. How come Chidarikire yese, most of the majority of them, they've got good lives? Someone was talking about me not being married. Koma brothers angu ese vari married, what do you say about them? Saka ngozi yachongotageta inini kuita sokunge like kusaroora imhosva. Aiwa, it's my choice. Hapana chinombondinetsa ine. I have had a good deal of good relationships. I don't just publish it. Picture ndakakutumira ndiri muEthiopian you ndaida kungoresponda kune vamwe vaifunga kuti aiwa hatizvigoni. Ndikati aiwa shamwari inini ndine class andingotora chero marara, because there are so many variables in a woman. Haisi nyaya chete outward beauty, but moyo wemunhu ndiwo wakakosha. Anyway, I don't want to divert. Back to the nitty gritty. Panhongonya chaipo chaipo panyaya yemusoro mumotikari. Right. Thank you very much for the comment, Graham. Baba wake ndo vakaisa third road kugeto. Thank you so much. I appreciate. Kwa murombedzi ndi baba mkuru wangu Philip Chidarikire. Ndambomeshana futi zvakare kuti muri yedu kwa Chidarikire, including baba mkuru wangu, vanhu vanoshanda vane mari dzavo. But remember, he's also in a community inenge ichitonga like kumusha in a way. So when he makes money and he's making money, people can say a lot of things. But people understand that he's a former war hero. He's a former war hero. Baba mkuru wangu inini. Masoja nguva yehondo vaifidwa na baba mkuru wangu Philip Chidarikire. Right? He made his monies. A loving father to all his children. He left a very good legacy to his children through hard work. Even pa funeral yacho baba mkuru papo, Philip Chiyangwa was one of the main speakers, and he spoke highly of baba mkuru wangu inini Philip Chidarikire. Saka muri kuona background mamire yakaita zvimwe zvine musikazive. Hard work para uzoshaya rimwe rinongosumudza musoro wemanga jealous parudzi rwedu. Kana iko kuno ku South Africa uko, kana iko ku UK uko, maZimbabweans anongotsikirana pasi, pull him down syndrome. Tasemona even kuno ku South, maMalawians vakabatana, maCongolese akabatana, maNigerians akabatana. Chii chinonetsa patiri isisu? Because takaaffectwa ne-individualism. Neka element kokuti takadzidza. We are too technical for nothing, man. Ma-Nigerians avatambisa fanika ma-Igbo. They are merchandisers. Vanoita zvinhu avafunge too much nekuva too analytical or melancholic.
They are just ready to act. Ndosaka vari mapopular sanguine vachitaura high voice like zvandiri kuita izvi zvichitofamba. Hapana kufunga kuti hey, zvinozodai. We are too technical, man. We need to reduce. Ngatitorewo zvakanakawo kune mamwe marudzi. Ngatibatanei. Let's support one another. Why are we jealous of each other? Saka mutaura kuti mimi hapafana kuti vapfumi. Tungoita varombo tese. Azviite. If I work hard and make my money, I come and build my academy there. It's sweat rangu. I'm not saying everyone. Ukaona munhu who is doing better than you, instead yekumufungira zvakaipa, get closer to that person. Inonzi iyo pull system. There's a push system, there's a pull system. Pull system is whereby you are getting knowledge and understanding. If you are where you are now, how did you manage to get to this level of success? What are those variables you are putting in place? What things can I learn? Aiwe, imboverenga bhuku raRobert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, The Quadrant of Success. Otokuencourage, maybe wanga usingazvizive. Kana wanga uchizviziva, okutora iti imbo yakana kuti kushop kwangu or kufikitiro kwangu, uone zvandiri kuita. Then you learn. There are 3 principles. Number 1, observe. Number 2, understand. Number 3, imitate. So whenever you are with someone who is doing better than you, instead of being jealous, don't forget, number 1, observe what they are doing. Number 2, understand what you are observing concerning what they are doing. Number 3, imitate. Easy. Apana mshonga, apana ropa, apana zvikwambo. Siyai vanobata mshonga vaite. Zvine repercussions. Bosi unoona kuenjoya marika. Uchita ndiri kuzvita. Pamberapo zvakutanga kukudzokera manje. Saka you don't go through that route. Mwari anenge achitokuona movements ako. Remember, nothing is hidden from God. But baba vangu ininika, vamunhu akura, vari kuma late 70s kwavo. You can see kuti he's in pain. Because he's living a life yekungofungirwa zvisingaite. So I can't keep quiet. Recently there's an article yakaburitswa yekunzi Feba Edmund Chidarikire fined for a firearm and everything. Pamutemo unokwanisa kuapply to have a gun. Yet his gun at his level as a politician to protect himself. Pavakapazirwa mumba vakabirwa, including that gun iyoyo. Ndivo vakatoenda kumapurisa kunoripota kuti ona yedu uenda birwa. Vaenda kumapurisa ekoko, mapurisa vakati gana yanga iri papi. Ndobva yazooneka kuti no, yanga isiri musafety close mayo. Ndavabvunza inini vakanditi aiwa, unozva given my age handika nekumwe kurwara kwandinoita uko. Kana ndikapindurwa nemunhu ka kundiwane energy yekuzoenda pacho mainochengetwa imo munoda kuibvisa, it will be too late. Saka ndakangoiisa parisave zvapo because hakuna vana vadiki vari kokumbako. Are you with me? Parisave zvapo kuti if I'm in danger I can easily reach it. Saka ndo mhosva yavo iyoyo. Saka mapapers they start to sensationalize ona kuti hey, Chidarikire was fined or to spend 30 days because even data they are troubling an old man who is supposed to be relaxing in his late years. Vapa nguva yavo inonzi midnight time yeupenyu. This is the time that he is supposed to be relaxing and looking back. Hapana chinhu chinorwadzaka ne-effort yese yavakaita muChinhoi meme to try and make the residents of Chinhoi kuti zvavo zvivafambire. Vakaita leave mabusiness avo. Mabusiness avo akasuffer for some time because he spent more time being a politician. Now vazobva mu-First Republic vakudzokera kuma-business now. Things were no longer the same. Ndosaka ma-challenges aripo. But semwana wavo, and including all my family members and my brothers, since I've got plans to fly to Zimbabwe, I'm going to make sure that I'm going to revive the business. I won't do it alone. I'll work with my brothers. Kuti business na baba wangu risumuke, legacy and remberi. Apana chinombotadzisa. As long as I am breathing and I'm there and I've got my brothers and with their support, the Chidarikire legacy will continue to grow. Azvingaite man, kuti after all that hard work, munhu ashingirira kudaro kubva kuma 1960s, oita upfumi hwake, imhosva here kuti vakaseva vanhu muChinhoi. Makutaura ma-stories muchiburitsa mapepa, muchitaura rubbish yakadaro. Hakuna zvakadaro. You know, I don't normally talk like this. But zvinhu zvachindidya moyo. Right, hande panyaya yemusoro mumotikari. Ndati inini, munhu asingazikanwe akaita accident pakanzi pafa munhu, aitomboita nyaya yehombe because munhu iyeye haana substance. But sure zvechokwadi accident yakaitika. I'll repeat again.
accident. I think it was around 1994. Vakaita accident. Pane munhu akakurumidza kucrossa pamberi pavo. Vaitobva kumusha kwaZimba. Kwangu negungano mhuri. I think it was like munoti chiko kana munhu abva kuvigwa or something. Most of the meeting yamunoita iye yekurangarira mufiye. I'm sure that was the time. If my memory serves me well, if I am wrong, some of my relatives, you can be able to actually help me. Because kwakudharaka, we're talking of 94. Dopa waka decided to ndakudzokera kumba after gungano iroro kuma past 7th manero. From KwaZimba kusvika paChinhoi, I think we are looking at roughly 22 kilometers also. But you know that road, road yekungoshuva kumusha. Saka much of it kuma sides kwese masango. Baba dopa wakanga vachidriver. Story andiri kukuudza iyi ndo yavakanareta exactly muHigh Court. As he was driving Manheru, vakatotakura mukadzi 1 nevarume 2 vakanga vakumbirawo lift kubva kwaZimba vachienda kuChinhoi. Saka it's not like zvakaitika accident yacho vari vega. And chinorwadza futi vanhu ivava vakanga varipo vari mawitness, none of them came to speak on behalf of my father. Kuti aiwa kani tanga tiinavo pakaitika accident. Just like when I told you kuti vakomana vaya vainyepa kuti vaiurayana mudhara, vakomana vetop 6 yava Philip Chiyangwa. Ndikakuudza kuti pavakasungwa pacho vanga tori mujeri, but hapana kana mapurisa or CID vakakwanisa kumirirawo kusapota my father. Saka munozoona kuipa kwakaita vanhu so. Munhu apinda pataiti pakadaro, ari kubuditsawo mapepa zvakadaro, mese mungoti mwizi, no one speaks. Those witnesses vanga varipo kana time iye yakazobuda nyaya idzi. They were there, very alive. Are you with me? But none of them, I'm telling you the truth, none of them vakauya. One of them munhu anga achitange wehama, baba mudiki vangu, the late Tendai Chidarikire, mudzimai wavo vakanga vachigara naye, hanzvadzi yacho wokutenshwa nditsano, because baba mudiki vedu vanga vakaroora hanzvadzi yake. He's one of the people vanga vari mulift namutaro wangu. Iye wacho wehukama iye never stepped up to defend his taramudhara, but he was there when the accident happened. Saka when my father was driving kulend ravo rekuleft kuya kumberi, there was a car, very suspicious car, even up to now, yanga yakafesa direction yavaibva, but yakabva yaflasha malight, but iri wrong lane, so yanga itori kulend ramudhara. Saka my father, in trying to avoid head-on collision with a car yakaisa malights are bright which is coming his direction. Are you with me? Zvangofana nemastories aningi vanoparidza vaya vanonzi Chiwenga vaya vanoparidza pavaitaura nyaya yavo yeaccident yavo yavakaita last time iye yavakazorasikirwa nemukadzi yekuti when it happens zvinoitika fast so in seconds. So in that situation iyoyo, Baba tried to swerve away from that car because it was heading for head-on collision. Pakunjenga kwavakaita ikoko, there was an old man angane mwana wake. That mwana baba vachingonjenga motikari yeye vachienda ku right lane vachiavoida head-on collision ku left lane yemunhu aita oncoming ari ku wrong lane vachingonjenga so. Uyu mukomana uyu aiva nababa wake uyu ndopaakanga achitocrossa. Saka vakarova munhu uyu in a matter of seconds nekurumbidza. Front ningi munoiti chi windscreen ye iri pafront ye ndobva yapwanyika yese because vanga vaita bump into a person. But manheru kaya mukadzi ari kumashure akatakurwa yoyo otanga kuchema kuridza mhere. Handiti motika ndobva yanopakwa kumberi uku yapakwa ikoko manheru murima. Maselphones anga asati apo nguva yoyo. We are talking of 1994. And pakati pe road, pakati pe sango, on your way to Chinhoi. Ndo baba pavo vakanzwa mudhara wechikuru yoyo achichema, matsika mwanangu, matsika mwana wangu, matsika mwana wangu, matsika mwana wangu. Ndosaka ndiri kuti kwamuri accident handirambe yakaitwa. Handira chokuvanzai. Mwari ngaandibatsirei papa mufunge. Because otherwise ndikanyararaka aiwa nyaya inofanira kuti igadziriswe. Handichidarikiriwo yemashops. She water hi. Yes, my father. Chidarikire shops. Yes. Faith Kasanga, my sister. Yes. Mwana wa Chidarikire wepa rank uya. Yes. Yes, my sister. Ndini wacho. Wema gitari wa kuimba uyu.
wamunoti anodya nhunguru yoyo anosvetuka whatever, but that's just for television to market ourselves. That's not the real person, it's just arts. Anyway, back to the issue. Ndobva motikari anomira kumberi, vamira kumberi ikoko ndobva vatanga kutsvaga munhu uye wavatsika, vachitobatsirwa nevakomana 2 vavanga vatakura. Mukadzi mumwe wechi3 sinonati vanga vatakura vanhu 3 aingochema, saka akangosiyiwa ari mumotikari. But ava varume 2 ava vanga vana mudhara, including vana vachiti pavarume 2 ipapo pane tori nehama, but it never came to stood for my father. Akangoramba ari zii, unyanzaona kuipa kwakaita vanhu. Baba vangu vakasafa zvokusafa for something that he never did. Asi kaaccident yakaitika, votsvaga mutumbi uya, mutumbi uyoyo havana kukwanisa kuuwana. Asi the other guy manje pavakomana 2 ndiye akaona mutumbi wacho, zvikanzi mutumbi uri kuno kuyu. Ndopa vatanga kutsvaga torch, but vanga vasina torch vanga vainayo. I don't know whatever light yavakashandisa kuti vakwanise kuidentify the kuti vaonoona body. Saka mumwe ndopa akati aiwa body iri kunoku. Baba ndobva vatobvawo kwanga vari uko kwanga kusina anything. Ndopa vakanosvika vakatarisa body. Vatarisa body andisvika kukunyeperai, yanga isina musoro neimpact yakaitika. This is why ndiri kuti kwamurika kuhigh court chakazoita kuti baba vangu inini vanzi havana mhosva. Pakabvunzwa mubvunzo, is it possible kuti you can be driving a car to the extent yekuti ukarova munhu iwewe anokwanisa kudimbuka musoro? Zvikanzi izvo mukoti, do we have any similar cases dzakafanana nezvakaitika kuna Chidarikire? Because tingangopomerei munhu mhosva zvinhu zvichikwanisa kuitika. And for sure kesi iyoyo yakanyururwa. Munoziva kuNewlands kuya, most of you vanoziva Harare o vanogara kuHarare. Andi muri kuona tikapinda nemutown muya, ndi what is that, Samora Machel, tonobuda tonobata uku kuna Ninguku, kuna 5th uku pane JMB offices paya, tikuenda kuNewlands ka, andi muri kuona road yeNewlands. Saka tienda so just imagine that you are driving from town anditi muri kuenda kuNewlands. Please bear with me papo. Right, as you are driving to Newlands paya, musati masvika kuNewlands, anditi kuleft kwenyu ukuku ndokune baraki yemapurisa yemasoja yechi. You know that. Saka kesi yakanyururwa yekuprova kuti yes, it's possible kuti unokwanisa kutsika munhu, kutsika munhu nemota akadimbuka musoro. Pane kesi yakanyururwa yakaitika ipapo parod iyoyo kuenda kuNewlands. Munoziva marecruit emapurisa, majunior recruit vanenge vachitanga kujoina vaya. Anditi normally vanomuka makuseni vachita jogging, voranaka around that other track iye nema streets meme vachimhanya. Saka there was a BMW yaitobvawo side reNewlands ichiuya towards direction yetown. Munoziva maBMW aya kudhara aya anenge aine mutero that wire iye, mutero uyo wakakwira mudenga uya, that wire thing. One of those recruits akarohwa nemota iyoyo. Because of that wire iyoyo akadimbuka musoro ipapo there and there. Saka chazongoipa panyaya yababa vangu ndeyekuti he's a businessman, he's a public figure, anga ari close na President Robert Mugabe. Saka nyaya yacho ikaburiwa ichinzi akaurayaka netumaruma tondogara turipoka zvinenge zvine more substance nemore water waona. But dai ari mumwe munhu asina kana mabusiness, maybe atokumbira motikari yasekuru vake kana kuti ndeye basa adhuma munhu odimbuka musoro, aitomboita kana nyaya mumapepa. But because ndichidarikire agara achizikanwa as a rich businessman, vanhu vakazviona zvakavaomera to believe that story. And for your own information, story iyoyo vakomana vaya vekunyepa kuti taurayana mudhara Chidarikire, they were not even there. They were not even there. Mugore ra 1994, Dominic, at that time, he was not even 30 years old or 25 years old. Story yavakataura futi yeye yekuti anzi pane kamwana kechikoro kakaurayiwa ka grade 6 zvibachiti vakaurayana mudhara muna 1984. It's a lie. Because muna 1984 macho handiti ini ndaita grade chikweni, ndaita grade 4 here or grade 5 or grade 4 grade 3. So if Dominic was 2 years older than me, pachikoro chimwe chete, one of the so-called witnesses muna 1983-84 imomo, which means he was in grade 5 in dream grade 3.
So how can baba wangu inini befriend a grade 5 child to go and kill a grade 6 child? Vanenge vaita ushamwari papi papo. Ndo marecords akazoshowewa kuchirorodzi ya primary school kuti the so called witnesses ava makore acho iwaya vangatoriwo vana vadiki. Westmore for the second witness anonzi Josephat angatori maybe kana kutoti kukindergarten chaiko chaiko ari kucrash. Saka how can my father befriend vakomana 2 ava vari vana vadiki to kill a grade 6? Ima musikonoti hazvimake sense. Ndakuti mungoona mafacts. Anyway, back to the story yemusoro mumotikari. Musoro iwawo ndataura nyaya yekuti ndo case yakazotaurwa yepaNewlands yekuti yes it's possible kuti munhu anokwanisa kuitwa bumped into depending neimpact yacho neangle yaarohwa nayo. Anditika anokwanisa kudimbuka musoro. It varies. Mumwe anokwanisa kudhuma munhu adimbuke musoro adimbuka gumbo. Zvinosiyana. Anditika it's relative. But in the case of my father ndo zvakaitika. Tabva ipapo sikade kukunyeperai. Tabva ipapo apa ndangana kungaenda kumberi to tell you about High Court, how my father was found to be not guilty. And remember, panofa munhu futi panoitwa autopsy. Saka munhu iyeye anga asina musoro ndadzokera back manje kwacho. Baba ndo vakadecide zvavakangoita pane nyaya yemafirearms yanga ichitaura kunzi Chidarikire was made to pay a firearm. He is the one who took the initiative to go to the police. Yes. To go and tell them that I've been involved in an accident. We received the phone call through landline kumba kunzi baba vati vaita accident. In fact baba vakatoya manheru vachiti no nditorene mapurisa. Mapurisa akavabvumidza kuti vapfuure nekumba vachikudza amai kuti taakudzokera ku accident scene kuya. Kwamusina kama cell phones. Ekuti you just call over one's remain pacho pa white accident. My father had to drive his car yoyo white accident iyoyo. Vachitosiya vanhu vaiva vangoatakura kuti vange vari pasport so that manheru pavanodzoka he can identify kuti nepabaitikira. Ndochokwadi. Andachokuvanzai. Ndobva vadzokera kusport kwekwe nemapurisa. Muri kunzwa? Saka zvakaita ndizvokudai so. Motikari yavo yavaenda naye kunoripota kumapurisa iye. Tererai munzwa. Iyo motikari iyoyo one mupurisa akatouya akatogara ku passenger seat ku front na baba. Then the other car yemapurisa ichitera motikari yamudhara kumashure. Vakatedzana. Saka pavakauya kumba manheruka takatoona motikari idzo dziri kumashure vachienda vese kusini. Ndopa vakadudza kuti ndatsika munhu by accident. Baba ndobva vaenda kakunhinguku sport kwacho. Vasvika pa sport pai. Wotarisa kuti mapurisa akatoona mutumbi wacho kuti hauna musoro. Mapurisa akatoona zvese kuti sure paitika accident. Even motikari yacho payakasvika kumapurisa nditanga yakasmashwa window. They could see kuti it was involved in an accident. But vese ivavo baba pavaipomerwa mhosva. Zvandakudze zvezve hapana kana one akakwanisa kusumuka kuti ataura kuti aiwa zvechokwadika accident ndakaiona. Hapana. You know why? Vanhu vezano vanga vakavenga mudhara vakangwara strike. That's exactly the same story iri kuitika kuna President Ramaphosa. Kuti nyaya yavari kupomerwa pari zvino andika ndeye zvinhu zvavakaita kuti maybe 2 years or 3 years ago. In the case of my father, nyaya yakatanga kuitika kuma 2001, 2002 zvichienda kumberi. From 1999 ndopa yakatanga kutsva. Apa accident yanga yakatika 1994. Muri kuzviona? Saka ukaenso calculate kuti 1994 kusvika pana 2002, 2001 patorova 6 years, 5 years or maybe 7 years. Saka you find kuti vamwe vanhu vakanga varipo nguva yacho iyoyo 94 kuti vakwanise kuti no Chidarikire ari innocent. Vamwe vacho vanenge vafa futi. Azvizikanwa muupenyu. A good example of one person who was a very key witness wokuti ainge akasolva zvinhu izvi nekukurumbidza nyaya iyi was baba vemwana uyoyo akatsikwa akadimbuka musoro. Vaiti matsika mwanangu matsika mwanangu ere. By the time nyaya iyi payakazoburitswa later after some years, that old man had long died. Iyoyo yakaita headache kuna mudhara because he was actually the very person who could have helped to exonerate him much quicker. Then futi accident iyoyo payakaitika autopsy yazoitwa motikari ikamboimpoundwa ku VID uku. Doctor akaita autopsy wacho
akaitsoprova pachena kuti it was an accident, achitarisa huro yacho zvese kudimbuka kukaita musoro clear. Guess what? Angatowa kuAmerica, kuChicago. If I remember very well, kana ndiri wrong, some of my relatives muri kuziva nyaya dzeku-high court because I was there. I think my father paid a lot of money for that doctor to fly all the way from America so that anouya oita authenticated zvechokwadi. I was there makore akudhara 1994. Ndini ndakaita autopsy and sure it was an accident. Chidarikire haana kuuraya. Ndo zvakatobatsira kuti baba vangu idini vaitwa exonerated. But guess what? Musi wavakanzi vanobva vasina mhosva ndambokutaurirai pafirst video. Ndokapai pakabuda paranchikudzai baba kuti nyaya yacho hainambobuda kana pafront page. Yakabuda papage 4. Kari kadiki so kakaiswa pakona so kunzi Chidarikire found not guilty. Yatopera. Havataure zvese zvandiri kukuudza izvi. Saka zvakwamuri viewers, to believe me or not, zvakwamuri. I will never force you. Kana muchifunga kuti for the rest of my life muchange muchingondijudge muchiti ndine ropa, well, I can't force you. But you know what? God is my witness. Inini muchindifungira izvozvo, Mwari wachanenge achingokuprove wrong. Ndichingobudirira nekubudirira because Mwari principle yake iri biblical. Blesse pane ropa unless it's the devil blessing. But in my case, I'm a man of God. Ainini Mwari anondidaini. Saka ndiri mupenyu. Kana pamakandiona nekusimba kwandakaita, you were wondering how come I'm still strong. Makangano ekuti ndakaisirwa poison neshamwari yandandaziva for 22 years. Madoctors akataura kuhama dzangu kuti poison yatorova makidneys zvese nenhingi neliver. It's too late. Chidarikire hapachina upenyu. Ndikaramba inini ndikakota my healing scriptures and God healed me. So since then my life has never been the same. I'm no longer that Tendai wakudhara uya. Saka I know what I'm talking about. I'm a miracle. I'm a living testimony. So how can God bless munhu akaita fanika inini ondipa second chance kana ndine ropa mumaoko? Azviiteka. You cannot continue to blame me in chiziva chokwadi. Rega ndikuudzei imi. Saka zvakabatsira izvo zvoti baba vangu vaitwa exonerated. Dai muri vamwe kana muri muchinwa imo mukadhumana mudhara Fabaka, just go and apologize to him. Greet him and say, Mdara, we are very sorry for the way that we used to think of you. Kungofungira munhu zvisizvo. That man, maybe amazive. Garai pasi navo so. Start discussing business with my father. You'll be amazed the knowledge yavainayo. Even though it may be old school, but munhu akavhurika pfungwa, munhu anoziva. He even got a degree pachinoi university, even at his late age. That's my father for you. Just go and sit down with him and just discuss business. You will see. Unobva wega uchitovhuma kuti amana. Mudhara Chidarikire tanchingomondera kure tichingomfungira kuti haite. It's only because you see him from afar on. Some of you might don't know inini. I remember vamwe vachipa macomments ekuti ndakafanana naVan Choga nechinechi. But yet you know it's an insult kwandiri. My videos angu inini, they are energetic because I'm a dancer. I was inspired by James Brown. I was inspired by Michael Jackson. Yeah, that I inspired. I was inspired by many people. So when I perform, funzaiva my live shows angu. Even when I come to Zimbabwe to do shows, and it doesn't put up a stage. No. My last performance in Zimbabwe was with HICC 2018. This is the number published kwa Karambepa. Benjamin, I think Nyandoro. He was the promoter. Okubatsira vamacheso kuti vatengese 100,000 CDs in one day. Ndiye akandibatsira paakanzwa kuti I'm in the country. 4 days before show yaitwa pa HICC ndobva andikumbira kuti ndiende. Ndichinzwa kuti kuna namukomba vanetsa kuna na haifa uko mashasha. Ndichitotyawo mukomba yacho because ndanonzwa kuti vane mbiri. Apa ndiri kungoperforma ndiri 1. Ndisina kana even band. Ndishandisa backtrack. Ndobva ndavaisira maZimbabweans muzezuru. Kwete yakudhara yeye. Wendraoka nenguva. Nguva yoyo yange iri house music. Saka Oskido wekuno ku South Africa, the popular South African Zimbabwean celebrity, ndiye akandiproducera that instrumental. Nunguru pachuru pachizezuru vunzai vakaona show. Ndakapinda pa stage ndine vhevhe ndikarova show. Ndikati kazwai maZimbabweans muripo erako mazuva anga awanda aiwa ndiri kuzviona vari kumusoroko. Imbira muchidairira nunguru pachuru vanhu vakadzika vanga vakagara pasi vakazara pa dance floor. Those who were that show kana muripo pa live pana baba taurirai vanhu andisandapera ndopera 2018 padhuza apa. Energy iripo zvina Mwari mukati izvi. Dai pasina kunamata ndainge ndakafa kudhara ini.
ndainge sina mubvira ndabudirira ini. But ndakaziva kuti ukaita ukama naMwari pane benefits aunowana as a Christian. Youthfulness, strength, ability to think, right divine connections, kunjengeswa mumiedzo yakaipa, nekupuwa divine protection. Ndimwari ndosaka ndatora confidence boldness yekuti face this issue yababa vangu head on pasina kutya. And I challenge all those vanoda kuramba, bring it on. Ndiripo pano mwana waFaba Edmund Chidarikire, mhofu yemukono, maramba kukundwa vokwasadza dete, gobvu rinodzipa mwana, vakarova mombe neshamu ikamuka. Most of you know kuti kuchikoro tairohwa kana usingagona kudetemba muchita subject yeshona. Saka those who come from that background, you know what I'm talking about. Hardcore. Ahoy my comrades, ahoy my Zimbabweans, ahoy vagari vemuchinhoi. Chokwadi ngachitaurwe. Right. Saka autopsy yakaitwa zvikatoonekwa kuti shuwa munhu yakadimburwa musoro. Kuzowanikwa kwemusoro mumotikari. Inzwai, andida kutaura iwewe ndikati pawakabva unoripota kuchinhoi, vakudzokera back pa-accident scene. Mushure mekunge mutumbi waonekwa usina musoro, vakasiya vanhu vaiva vanga vainavo, vakagadha paitika accident. Ndikakuti imimi mupurisa akagara kufront seat aina mudhara, vachidzokera back ku-accident scene. Vasvika ku-accident scene kwekwe, mapurisa anga ane motikari kumashure pamwe chete nemupurisa anga agarira mudhara. Ndo vakatanga kuita sei? Kutarisa kuti musoro wacho waenda kupi. Zvakaitika ndingazvirambe. Vangoitawo munyama wekuti accident yakadaro, but semunhu ari businessman kana pamwe pana vanhu vaitaura zvakaipa zvotonzi honai manje. Ndosaka ndakuti dai zvakaitika kune munhu asina mari adimbura munhu musoro neaccident, kana kuti musoro wadimbuka neaccident, maiti kudii? Hapana bepa raitaura nezvazvo. But nyaya iyi yakazonyorwa 7 years later, yanga yakaitika 1994. Because my enemies kana vachikurukira, vanokurukira vakangwara, they will trace back kubva kumashure kuti hapana repo wakamboita go against the law. Koma accidents vakaita chichakaitika kuti henaro akaita accident, panzi pakadimbura munhu musoro, rova yemunhu. Ndo mabudiro akaita nyaya. Saka zvakwamuri to believe me. Do I even look semunhu ari kuafitwa nengozi kana ndimiwo? Do I even look like that? How come God has blessed me? And how come God is still blessing even my siblings vangu? Mwari ngaatibatsire. Tisave nemweya wokungopomberana mhosva. Right. Saka vari ipapo, mupurisa uya. Vakutoda kuti vasimuke vachienda. Mutumbi usina musoro watoiswa mukofini yesimbi. Mupurisa ndobva anodzokera pasiti paanga akagara pai. Paakagara kudaro, ndobva atonzwa kuti patonge ndiri kutonga ndabata bvudzi remunhu. Ndobva azi nguva yese yatabva kuchinhoi iye chidzoka bhegi nechinechi. This head was under the seat. Saka muri kuona neimpact yena ichitaura kuti yakapwanyika. Remember front screen resereri ndo rakapinda mukati memotikari. Saka kuri kuti munhu ipa akarohwa musoro wakapinda mumotikari, but remember zvinoitika in seconds. Hapana way yekuti you can do slow mekuti okay window rarova iwe ka ona musoro uri kudimbuka uyo ka ine slow ma hakuna zvakadaro. It's just seconds zvatoitika. Ndipo vakazaiwa tazouwana musoro wake. Mazvona ndochokwadi mufunge maZimbabweans. Andina zvimwe zvinhu zvandingakunyeperei. Saka nyaya yakazonoripota kumapurisa, mapurisawo vakaitawo witness kuti zvechokwadi. Postarisai muone, if my father had actually cut off the head of this person, how can he be so stupid to have that head underneath the seat and have the guts dzekuenda kumapurisa and have the guts dzekuti mupurisa agare pasiti ipapo pekuti pane musoro, and musoro wacho futi was not actually hidden zvekuti kuvigwa. Uyu muri makamu. Do you understand what I'm trying to say? Zvakwamuri to believe me or not, but I have to deal with this issue for once and for all. Otherwise ndakamirira mhuri yese kwachidarikire, vese kwachidarikire vanoramba vachingopaintwa nesame ningi brush. Hakuna zvakadaro. Zvinhu zvedu zvekutifambira isu hatina munyama isu. God is opening doors for us. You don't know us, that's why you judge us. Ndosaka meona ndaikutumira mamapost ekuti you know my name but you don't know my story. Because munondijaja nepa TV, nema songs amunonzwa, ningi whatever videos ndakaita kudhara. So gara mind menyu mani kuti that's what I am like in real life. Mokanga noti aiwa pa camera pai ku actor. I'm a bona fide corporate trainer, former lecturer.
I taught public relations, marketing, business management, LCCI. I run a corporate training company here in South Africa. I run Uber. I run motorbikes. I've got a farm. And see, Muno, when you see me, you can try and judge me. I stand for myself. My businesses. And to remember, and I want to encourage all of you to work hard. The principle yoyo yakubudirira aise kwa Chidarikire chete. Ndiye marudzi wose. Even a Muslim asinga believe in Christianity. You know most of them are very rich. And dankota vai. Varungoshandisa same principle futi ye hard work, which is called delaying the principle of gratification. Delayed gratification. Yekuti, you must pay now and then play later. So if my father did that, to pay now and play later, and made money, imosha ere kubudirira. Siya vanobata mushonga vaite zvemushonga. Siya vanoromba vaite zvekuromba. Iwewe don't be in that category. Work hard. Mwarava havanzika. Vanoziva chokwadi. Imi vanoona chokwadi. And kuuraya ikoko muchiuraya vanhu muchita sei? Ngozi munongoiziva inorowa zvese nehuku neeverything. Hazvina kuitika kwaChidarikire. It has never ever happened. And if I've got sisters in Canada, sisters in the UK, sisters in the States, brothers and hamas in America kweso. Vaneka life kavo kavari kuita mudiaspora. And muZimbabwe macho imomo mune hama dzangu futi dzirimo. Vaneka life kavo kavari kuita. Havasi kukwangwaya. Because they are hard working. They took from their father. So what is it? Sakana zvarwadza kudaro, then what? Tingarembe tichita please everyone. Remember in life, kana pama comments ari kuyaya, I cannot expect everyone to be positive with me. Ndozviziva. Pandida rimwe rinosimuka, ringokanda so. Kungokanda. Because zvirimo vanoona, kana gesture yanga akamakwa. So you can't expect everyone to love you. Ndakukupa imwe nugget. Yekuti, the reason why we suffer much pain and agony, it's because we expect to get from people only what God can give us. We expect to get from people only what God can give, which is unconditional love. Yeah. And if you've got a lover or whoever, your husband, girlfriend, whoever, who loves you unconditionally, ato inspire one amwari. Otherwise, through human effort, it's impossible. Mashona. Saka isi suna expect wana watide. Wati nzwisise. Vamire neso. Wakani. Vanu hava. Vanochinja hava. Vanojaja hava. Vanokumaka hava. Vane jealous hava. Hava yuti ubudirira hava. Vanofarira kuona uchitambura iwe. Kana zvakataka imba. Kuti vanofarira chinoenda kapfeka mamvemve. Vanu. Ndozvavari. So, you have to embrace that reality kuti vanhu vese havana mwoyo yakanaka. Kune vamwe vanhu vakaipa kunzo. Anzwa. Vane mwoyo yakaipa zvokuipa zvezve. Kwete vane mwoyo yakanaka. But ziva kuti vane mwoyo yakanaka, they are very rare. Avawanike manga manga. Ndakambotaura last time ndikati ngwarirai pamashamwari apa. But the 3 types of people. I took this from the sermon ya Bishop T.D. Jakes. So I'll never claim kuti it's my own original teaching. I'll be honest with you. Vakataura Bishop T.D. Jakes vakati, kune inonzi constituents. Chirungu chiri broader. Haisi nyaya yema-elections. Itorowedre chirungu tonemwe meaning. The kind of friends who are there with you to gain something from you. Once they gain it, avaone vanorowa pasi. Number 2, kozoita vanonzi comrades. Yeah, I'm not comrades in arms. Zapu ne Zanu. Fighting the same enemy, Ian Smith. Once independence yawanikwa, mumwanenda nekwake, muenda nekwake. Ndosaka takamboita ma original political challenges during my 80s. Because they were just comrades in arms. So, kune ma friends akadaro yakuti they are with you because you are fighting against the same enemy. Once victory has been attained, you don't see them. Saka mistake atinoita manje, ndiye kuconfuse manje. Shamwari inonzi constituents, ndango gena kwauri. Ne shamwari inonzi comrade. Yangoti ingori newe temporarily. Tofunga kuti it's a confidant. The 3rd type is very rare. In my life, andina kana ma friends anosvika 10 inini, vanonzi ma confidant. Kana pa hama dzangu chaipo, andina kana hama dzinosvika kana 7, dzinonzi ma confidant. Ndokwacha kusumudza zvigunho zvangu izvi and mention a few. Confidant is very rare. Uyu ndowekuti whether hot or cold, they are there for you.
Some of you know this. These ones are there for you through thick and thin. Warwara vanouya kuhospitari kuzokuona. Wasungwa wapinda mujeri vanokuvhizitira. Zvinhu zvakakukanya zvakakupresa vanokupa words of encouragement. Avakurorere pasi. Even kuhama kune vamwe vakadaro maconfident. Saka vanhu ivavo vakoshe sei. Gare nevanhu ivavo zvakasimba because vanhu ivavo vane rudo. One of my other confidants ndatongoona zita rabuda apapa rekuti Ngulube. Yes, Pastor Ngulube. Thank you so much, Pastor. Makandiguruma maindinvita kuchurch kwenyu kuAFM ekuChinhoi ndichiparidza shoko raMwari maSundays. Ndikaunza amai vangu mukavasimudza pamberi pechurch. You even prophesied about my father. Yes, you know, I am very, very close with my father. I share the word of God with my father. I phone my father. He phones me. We talk, we communicate. Zvakanga zvisingaitike nguva iye chingonzi magitare. But Mwari anzi aive madziva ave mazambuko. Mwari anochinja zvinhu with time. I'm glad ndoda kutendai Pastor Ngulube. Makandiguruma kuti ndizive Mwari. AFM yese, thank you so much. Ndakaguruma mu-AFM, ndakaguruma mu-Zayoja. Zayoja, thank you so much. And I also want to thank Bishop Noah Pashapa, Liberty Life Center Church. Yeah. Together, neshamwari yangu Temba Muliswa, who is now a big politician. Nguwa yoyo inini na mkoma Temba Muliswa, taenda tese kwa Bishop Noah Pashapa. We were all mentored. And as a friend kuna Temba Muliswa, we together, taito gara kwe Hatfield kuya. Even sometimes in church service, taiko na kudaidzwa na Bishop Noah Pashapa. Saka you will find kuti mkoma Temba Muliswa is also a friend of mine. And I'm always respectful to him. Saka ndine background ekwandakabva. Kune kwandakabva nevanhu vakandisimudza munyaya dzekunamata. Ndosaka Mwari andipawo this unction neboldness yekuti ndiende pasocial media. Ndigadzirise nyaya yezita yekwaChidarikire. Right. Musoro wakaenda pasi pesiti. Ndozvitaura. Yes, the accident happened in seconds. And it so happened kuti it went there and vakaona. Kana tichiti pasika, atitora nyaya kuti wangu wakapfekerwa. Don't try to give people that impression. Anga angori manheru. Mpurisa akagara pasiti ipapo zvekungogara zviya. Saka unongosingafunge zvakawanda, muri kungofunga kuti kune accident yaitika muri kuenda. Unozozvidiscover vasvika ikoko. Saka autopsy yakataura pachena kuti it was an accident. Asi kapazoburitswa nyaya iyi. It was now years later, by the way, when my father I think from being sorry, my bad. Pawakaita mayor, vakazopromotwa kuita executive mayor. Vakazobva ipapo vakaita a member of parliament from Marsh East. Vakazobva ipapo vakaita governor. Vakazopedzesera vabuda manje apapa vari minister of state for Marsh West. Saka here is a former mayor, an executive mayor, a member of parliament, a governor, a minister of state, a former teacher, a businessman who has got a family. All these in one person. That's how multidimensional my father was. But anyway, iyo ndomboimira ndozvakaitika panyaya yenhingi yamainzwa yemusoro anzi musoro mumotikari and everything. Yes, accident yakaitika. Ndakumbotaura ndakatidzikisire voice. I also need to cool down. I realize that also ndiri kuwanawo nhingi ndingatichi comments ari kundi-encourageawo, but of course I must also accept anenge ari negative, because ndozvanambotaura zvesvo ndikati aiwa maopinions enyu ndeenyu, handina simba indiri kukuchinjai. Kana musingade kugamuchira chokwadi chandiri kukuudzai, then hapana mumwe munhu achakwanisa kuchitaura, because ndongomirawo pamberi paMwari. Because tarisaimaoneka, the Bible is very clear. Nothing is hidden in the eyes of God. God sees everything. So even as I'm speaking to you right now, kana ndichitonyepa nditori pataiti naMwari, para handina need yekuenda pasocial media ndichinyepera mafans angu nevagari vemuChinhoi vandinoziva kuti vanoziva baba vangu. Changondirwadza apa ndichingoti cheveka, imi, can you imagine kurarama life yekuti uchitofamba so, kana ukapfekawo suti yako yakanaka, ukapfekawo zvako zvakanaka, maybe une zimota rako inaro, munhu achitokutarisa so kuti Chidarikire ndeipi, mndu akacho akauraya kauyo. Akomana, vanotori busy kungoti fungira zvisirizvo.
musadaro mufunge hazvina kunaka pamberi paMwari. And Mwari maitira vanoita manje ndekuti muchidaroka vanenge vachingovhura madhozi zvinhu zvichingobudirira muchingona zvinhu zvichingosumuka imi muri busy kuti aiwa mushonga saka munongofa makadaro. And Mwari will not bless you because uri kungopomera munhu mhosva usina mafacts. Ima muzoti mapepa anonyepa. Ndakukupai one example yeimwe story yakanyorwa muHerald yekunyepa. Ndakaona imwe yange kanzi by correspondent reporter. Ukaona zvavanoita. Journalist akanyora nyaya yekunyepa ka haisa zita rake. Vanotaura nyaya dzechokwadi vamwe vanoshandisa mazita avo. But ukanzwa vamwe vachitaura kuti correspondent reporter kuda kuvhandisa zita rake so. Pane story yakambobuda muHerald yangu inini. Mazuva andaipisa aenda ndiringe natarenda. Semunhu ane bhodhi hombeka. Zvanzi Tendai Chidarikire says that he is better looking than Tonga Emoyo. He said that he is much stronger and fit than Tonga Emoyo. Funge kuda kundivengesa nemafans aTonga Emoyo. Kuda kutondivengesa. Tendai Chidarikire ndakaita meeting naye. Takaita meeting naye tikataura tese over lunch. Ndopa akandiudza zvese zvaakataura izvozvo. I don't know why Tendai achida kuvhaira so chichi inyaya yatoburitsa mubepa. Saka pandakaiona yakandirwadza ini. Ndini straight kuHerald kuya. Ndakaenda ini. I asked for the editor in chief. Ndikati look apa pakanyorwa kunzi correspondent reporter apa. Please munhu ndobva anyukurwa munhu iyeye. Akadaidzwa unosaka achipinda muoffice editor in chief so ndakatoshamisika. Ndichiona face yake so kuti I don't even know this person. But angatonyora kuti akaita lunch neni kupi. Saka ndingokupaiwo my examples. Ekuti mukwanise kuunderstand kuti it's not everything zvinobuda mumapepa zvechokwadi. Manzwa. It's not everything. Do you hear what I'm saying? It's not everything. Anzi chiko runganga, my sister. Anzi zvatakakura tichiziva ndizvozvo, you can't change number. Aiwa no, I cannot change number. I can't. But I can change perception. Look, kana muri 100 vari kundiona, kana even 10. At least kana ndakaita kana 1 chai anondibeliever. Aiwa denga rinopururudza. I am not expecting everyone to believe me. You've got no need. You can even be off this and not even view anything. Kana mchida. You've got no need to believe me. I'm not fighting them viewers. Ndangobuditsa picture yekuti ndiri kutozviziva kuti pane vamwe vasingafa vakabvuma zvandiri kutaura. But when you really listen to me, look at me ndichitaura izvozvo. Munhu anonyepa anoonekwa. If you cannot see it through my eyes that I'm telling the truth, or you think kuti ndaita concoct nyaya nekungofungira, bvunzai vanhu vemuchinhoi, mawitness akawanda. Vanhu vakakura naFaba Edmund Chidarikire vanomuziva kuti anga ari teacher. Vanomuziva kuti ane mabusiness akaita before ZANU-PF. Saka yenyu yekufunga kuti akazoita mari neZANU-PF ngazvibude musoro. Vakatozopinda kupolitics later vaita mari dzavo. Saka yekunzi akadimbura vanhu musoro, ane musoro mufriji. Mamwe anga angori mastories ekungowedzera vanhu vachingotaura. Kana yeye ndakudze kunzi kamwana kegrade 6. Vakomana yavo vachitaura kuti takauraya namudhara. Ani ndakutora kuti zvakazoonekwa kuti 1984 ini ndandiri mugrade 3. Ivo vakomana uyu Dominic wacho anga ari mugrade 5. How can my father befriend a grade 5 child to go and kill a grade 6? Ushamwa rwacho nongo watanga papi. Saka anyway, zviringori kwamuri. Mwari angokusimbisai. Ndoda kutendai kune avo vakwanisa kunditeerera ndichitaura. Because per first part ndaita ndangoti kwamuri I'm going to do part 2 yekugadzisa zvese. Sandro davira kuti panyaya yendingi yemusoro kwadi kwa motikari. Ndataurawo to the best of my ability. Andina rimwe simba rekuramba ndichidzokeza zvandataura. Zvakwamuri to believe me or not. Zvakwamuri kuramba muchita paint my father with a bad name. Zvakwamuri kuramba muchiti mukaona munhu wese wakachidarikire even achida a business deal motanga mafunga kaviri katatu. Zvakwamuri kune avo vachazenga vama new fans emusic yangu. Kuti mukanzwa kuti ndiringe Mwari ndiringe motanga ngofunga zvokuti pane ropa. Ndazvigadzirisa kaizvi. Saka what more do you want me to say? Andina simba yekuramba ndichidzokedza the same things over and over and over. God is my witness. Vagari vemuchinhoi they are my witness. Ndakutaurirai mimi kuti baba pavakasungwa vakapinzwa mujeri nefirst nyaya yekupomerwa mhosva iyoyi. Docket
rakangodisappear zvisinganzwisike. Vakarova more than 3 days vachirumwa netsikidzi because somebody aiva nemabhatani aidzvanya kumusoro. Baba vangu azobuda kuzara kwangu akaita vanhu paprison pajeri paipai vachitevera baba vakawanda. Ndikakuudzai kuti provincial office yeZBC TV yekuchinhoi vakaramba kuuya kuzoita coverage because it was newsworthy. Vanhu vakaenda vano my father vakanoadressa rali pachinhoi panel beaters industrial stand yavo pakazara vanhu vemuchinhoi vanovaziva, but there was not even a single cameraman weZBC kana coverage yakaitwa hapana, not even a single one, because vakanzi ivo musaende otherwise Chidarikire zvinozoonekwa nenyika yese kuti aiwa kune vanomuziva ane support yakawanda. So it was all political assassination yakaitika, deformation of character yakaitika. Ndoda kutenda Mwari kuti thank God for technology inonzi social media. Thank God for platforms like these ones, Twitter, Instagram, Facebook. Because imagine then I went to ZBC to speak exactly the way that I'm speaking, clearing my father. Na ibabudere pai. Zvino iyi open space yekuti munhu wese even imimi vacho mune mukana wekutongorwa live video yenyu motaura zvamunotaura hapana nokustopai. Thank God for social media. I believe nekubatsirwa naMwari, because zvinhu zvandinonamatira izvi, this issue is going to be settled for once and for all. Kana kwaitowa vacharamba vachingonditeera vachingoti kauraya zvazvenyizvo, I don't care. Mwari achangoramba achingondiblessa chiendera mberi. Vanondidawo ndomira navo, vanondisapotawo ndomira navo. Even you don't really know me, I'm not even a pompous person in me. Even ndakakura mu rich family imomo, ndaitamba navanhu kutangwena, ndainokanga mhandire navo, ndichigara muimba yakanaka pandaenda ikoko ndichinogara navo, because ndakadzidziswa naamai vangu vanga vane mwoyo wakanaka. Everyone says that about their mother. Yes, I'm speaking about my mother. Vakatiti isisu chinhu chinonzi munhu chinhu chakakosha. Angave garden boy, angave street kid, angave munhu upi, munhu wese anokodzera kupiwa respect. Saka izvozvo handimboda kukunyeperera, zvakavhura madoors in my life. Vanondiziva, they know me. Handitsvinyire vanhu ini. Pamwe munondiona nemafambiro andinoita ayaya, ndine mamhasuruka, ndine mashodha mahombe. Saka munhu anenge ane mashodha mahombeka uri bhuruka autombofamba zvinoita vamwe vanenge vasina kusimba. Bhodhi inenge ichitotaka kuswevhawo, so handimaiona uchitoswevhawo, so imonoona nekuri moti anozvida anovhaira. Muda kundifambe sei? Mashodha acho mahombeka, ndindakasumudza kamasimba acho. Saka ingondinzwisisaiwo mongondiacceptawo kuti aiwa, don't judge me from afar. Speak with me, get to know who Tendai Chidarikire is. Thank God for this social media platform, because I'm able to explain myself clearly to you. Zvakwamuri kuti mugamuchire kana musagamuchira. Ahoy maZimbabweans, ahoy hama dzese dzokwaChidarikire. I know it was not easy kuhama dzangu, makararama life yanga ichirwadza. Pesa pamainge kuti mukaenda kana kumajob interview mukangoti inini ndonzi Ningi Chidarikire wakutonzi ndeveropa, inini ndakasafa zvakanyanya nezita iro riri. Nditone mamwe mafans vaitondifarira, ndofunga pavakabheliva kuti ndozvakaitika, they went away. I pray and hope my fans will be revived. I'm going to be doing shows. And vamapfumo vari kuperforma vari kuma 8 years. Mukoma Tuku vakasvika pakufa vari kuma 60. Inini ndiri kuma late 40s. Why should I stop performing? Why should I take advice yekunzi chizorora zvapera? Aiwa, ndine nharo, ndiripo. I love music. Music is in me. To my fans, thank you very much. Learn to separate me from my family issues angu. Learn to separate my music from whatever you hear. I just love music. And I love you, my fans. And I thank you for your support over the years. And I also want to thank you, nguva ino yamatora, kundipa mukana kuti nditaure like this. You know, you could have been doing something else. But matoro interest in this live podcast. Ndoda kutenda Mwari pamusoro pezvose. Rega ndingoisa munamato pamberi penyu muchiona. Baba nezita raJesu Kristu, tungamirei hama dzangu maZimbabweans kwavari kose, whether in Zimbabwe, in South Africa, and any other parts in the diaspora. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Munhu wese ari kuomerwa Mwari. Kana dai isisu tiri privileged zvedu nedzimwe zvinhu Mwari, tofanira kufungawo hama dzedu dziripo. Every day rate reUS rikuramba richingochinja. Every day zvinhu zvingoramba zvichioma. Mwari batsirei maZimbabweans vakwanise kuramba vakasimba,
vapei maideas matsva. Ndosaka Mwari imi makandigonesa kundite work on a new album rinonzi Ready to Vote. Ndosaka Mwari makandigonesa kundimbovatumirawo kasample kesong inonzi Tese mukati yakanzi Cry Zimbabwe. Chinguri takamirira nguva yofamba takamira Mwari. Zimbabwe Zimbabwe yanamata Mwari. Kuuya kudai kwamuri Mwari. Kuziva chose muri samasimba. Zvingave zvipi taedza zvose. Pano nepano zvaramba baba. Ndipeiwo tenzi kana uye. Tipeiwo tenzi mnana uye. Chinguri takamirira nguva yofamba iyi takamira Mwari. Chorus of that. Tese tese tateterera. Zimbabwe Zimbabwe yanamata Mwari. Tese tese tateterera. Zimbabwe Zimbabwe yanamata Mwari. Zimbabwe namata hakuna kurega kunamata. Zimbabwe namata hakuna kurega kunamata. Pano paita zvebasa hakuna kurega kunamata. Zimbabwe namata hakuna kurega kunamata. Handi vose vanokusekerera vane rudo voita semapere kupfeka dewe rehwayana. Saka Zimbabwe namata hakuna kurega kunamata. Zimbabwe namata hakuna kurega kunamata. Mwari ngavakudzwe. Mwari ngavaiswe pamusoro pezvose. Musambodzokere maZimbabweans kumashure. Rambai muchinamata. Zvinofamba chete imi. I know it's painful, but shingaina Mwari pozi hapana imwe source of help. He is the only source of help. God bless you. Mwane nguva yakanaka. Chuchu sasa shitishikana. Kureitacha. Thank you.